already 5 a.m. in the morning, and today I'm going for a morning ride. So the ride today will be towards the Bald Hill. It's a long ride. It's altogether 70 kilometer. I have a few plans in the morning. I'm not sure if I'll be doing the full ride. So anyways, I'll be going for the ride soon. And now it's time to have a breakfast. I'm currently waiting for my friends to join me. I just came from the ride. We're having breakfast now. योगी सरलाई काममा छोड्नु योगी सरलाई म काममा ड्रप गर्न गइरहेको छु। योगी सरको ब्याग चाहिँ मलाई दामी लागेको, फुल ब्याग। कहाँबाट लिएको? फुल सर फुल यो भन्नु न सर म लिङ्क पठाऊ ल। सबैको एउटै भइहाल्छ नि सर सब म डिफरेन्ट कलर लिन्छु नि त। So one of the good things about living in this area is there is always something interesting happening. My friend Lalit, he called me yesterday. His sister, she wants to buy a new car, and today we are going for a test ride. My friend saw us last time when he came to Sydney, all the way from Melbourne, and that time I had a chat with him regarding to the EV market since he has been driving his Tesla for a few years now. ECAP rating हो महिनाले 5 मा 5 पाछ हो in terms of safety हैन ओभरअल मा कम्प्यारिजन केमा गर्ने रहेछ भने फ्युलमा फ्युल कस्टमा के मेनली चाहिँ हैन फ्युल त महँगो छ नि त अभियसली हैन अनि प्लस त्यो सर्भिसिङ अब जस्तो मैले अहिलेसम्म सर्भिस गर्नु परेको छैन हैन गाडीलाई 1 वर्ष भयो अब पेट्रोल गाडी भए यतिखेर दुई चोटी त एकचोटी मेजर एकचोटी माइनर गर्नै पर्थ्यो माइनरमा के नभए पनि ब्रेक प्याड भने यो भने एसी फिल्टर भने के भने लेबर चार्ज 450 जस्तो बाटो देख्छ यो भने मैले पहिला के अरे पेट्रोल गाडी आइस कुदाउँदाखेरिको कुरा हो हैन 2017 अब अहिले त पक्कै पनि बढ्यो होला अनि अब यसमा केही पनि मेन्टेनेन्स गर्नु परेको छैन टेस्लाको राम्रो चाहिँ के छ भने अब अहिले पुरै देखाइदिन्छ के कता कुन कुरामा चाहिँ तेरो धेरै ब्याट्री लस भएको छ कुन कुराले तेरो रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गरिरहेछ धेरै 22% अब जस्तो मैले 17 मा चाहिँ हैन 22 डिग्री बनाए भए चाहिँ 2.2% बस्थ्यो गोइङ अप हिल एन्ड गोइङ डाउन हिल Fire in your karaoke feature right here. Anybody is interested to buy a Tesla, please put down a comment. I will provide you the Tesla referral link. You'll get some reward points. Finally, we reached the Miranda Tesla showroom. The guy in the sales, he gave us a detailed instruction about using the car before the test ride. Now you've got a steering box just at the bottom of the screen. A little picture of a steering wheel, yep. So cool, ain't it? Can you use the hand and zoom the hand? Oh, yeah, okay. How was it? Nice. अटो ब्रेक चाहिँ अलिकति मन परेन त्यो बानी नभएर त्यो बानी पर्छ कस्तो भइरहेछ तपाईको एक्सपीरियन्स आउट अफ 10 9 हैन आउट अफ 10 9 बेस्ट पार्ट चाहिँ के लाग्यो बेस्ट पार्ट इलेक्ट्रिक सेफ्टी सिस्टम सेफ्टी राम्रो लाग्यो कम्फर्टेबल हैन कम्फर्टेबल सिट टेक्नोलोजी We had booked another test ride with BYD in Sutherland, so we are here now. Tesla simple hai. Put my phone on charge on Tesla when we went for a test ride. I forgot to take it back. Now we are going to Tesla showroom on BYD while on the test ride to get my phone back. दुईटा फोन लिएर हिँड्छ तिमी यसको चाहिँ हैन
अलिकति नोइज तपाईँले नोटिस गर्नुभयो त्यो त्यसको अलिक क्वाइट थियो होइन यसको चाहिँ अलिकति त्यो डिस्टर्बेन्स तपाईँ यसमा कम्फर्टेबल हुनुभयो त्यो एउटा स्पिड कुदाइराख्नु गाडीले तिर्छ फाइन छोको मात्र छ यहाँ उडिरहेछ यो राम्रो लाग्यो Turn right, then the destination is on your right. Destination is on your right. Tesla Miranda. Arrived. Finally, I found my phone, and after the test drive, we went for lunch to an Nepalese restaurant. And in this restaurant, they have some nice, beautiful pictures in the wall. Me and Yogi later we went to see our friend Ved to Edmonton Park, and thank you Ved for showing us around Edmonton Park. We went to this place, Botanical Garden. So if anybody is planning for like family get together or some refreshment, this is a very nice place to visit. बलिङको साथ साथ अरू के गरियो सर बलिङ गऱ्यो हामी पिरो सरलाई भेटिएको थियो एडमन्टन पार्क आज धेरै फन भयो अनएक्सपेक्टेड कामबाट होइन कामबाट एकैचोटि म वलागिरीका मान्छे पनि फेरि फर्केर आएर यो जुन के सडनली हुन्छ नि ब्रो एकदम रमाइलो अनएक्सपेक्टेड धेरै हुने रहेछ